Mexico is one of my most expiring country, you know, for my games. Yeah, chicos, estamos a punto de entrar de nuevo a Spiel Essen día 2. Ya en el día de ayer tuvimos algunas cosillas, entrevistamos más gente, nos ganamos algunas promos. La verdad es que es una experiencia bastante interesante. Vamos a ver a quién nos topamos, a quién nos encontramos o qué hacemos hoy en nuestro día 2 en Essen. Para todos aquellos que saben que somos fanáticos, bueno, yo especialmente soy fanático de todos los juegos del Universe, estoy aquí con el diseñador de estos juegos, cantante, diseñador de juegos de mesa y en general pues una persona bastante importante en el mundo de los juegos de mesa, Shadi. So, first of all, I want to say that we in La Matatena are really big fans of you. We have all your games. We love what you do, and we are really happy to be here. Well, first of all, why do you create board games? Very egoistically, because I want to have fun playtesting. Usually I do games that you can play solo, which means I have to play test them and I want to have fun. So first of all, it's for me, you know, to have fun, you know, playing the game. I've heard some, I don't know if it is gossip, that you actually started designing games because you were trying to do something while you were on tour. Yes, is that correct? Exactly. Yeah. That's it. Yeah. While I was on tour, I wanted to have good board games that I could play solo, because on tour I could not bring my family, my friends with me to play, and so this is why I got into solo gaming in the first place. And I saw there were, at the time, I'm talking 10 years ago, more than 10 years, 13 years ago, there were very little choice of good solo games back then, and so I started designing games for me. Well, and that is great. And one of the things, and this is really personal, I see that each one of your games is really different in how it plays, but at the same time they follow a similar structure or as something familiar that is really, I don't know, really particular of you. What's your process, and how do you go over the process of creating a new game? What the mechanics, the theme? It depends. Sometimes it's the theme. For Nirim, for instance, I started with the theme. I thought you are in a labyrinth, you have to, find the doors, and there is something evil, in the labyrinth. And so I found the mechanic, to fit the story. But sometimes it's more the mechanic. For instance, Aerion, I wanted to do a dice game where you could not re-roll the dice for free. You had to discard, exactly the cards you were trying to get, and so this was the mechanic. Then I thought, okay, what could fit this mechanic? And I thought, it would be nice to build. What could you build? So it depends. Each game it's different. But I try, as you said, not to have 2 times exactly the same mechanics, just with a different team. This would be not very interesting. I mean, no, you have games that do reskins. It's interesting also, but for this series, I really wanted to have different mechanics for each game. And why the Universe? Why it started as the Universe, and why keeping the same theme across all your games? Is there something behind it? Yes and no. The first 2 games, the night I decided it would be cool to have a series of solitaire games, I had 2 ideas. One was the Labyrinth, and the other one was a reunion of good and evil creatures that would try to have a balance. This would become Equilibrium Urbion. That is not still re-released, but it will come in the small boxes. Yeah. So, and at that time, I did not think I could do one setting. I thought 2 different games, solo playing, but a series, but not necessarily the same theme. Then I started working with Elise Plessis, and I really liked working with her. I really liked her work, also what she did, and I thought, okay, it will be interesting to stay in the same family. And then the idea of, and after this, when we did the reboots in the bigger boxes, then at this time I really had the whole plan of the series at this moment. So it started as independent solitaire games, and then it became, a whole coherent. And why Dreams? I will tell you why. My first gaming designs, I tried to do games on opera.
because I'm an opera singer. So not solitaire games. I try to do multiplayer strategy, and I really never was satisfied. I think I made a lot of designing mistakes. It was my first design, so they were not very good. They were very bad actually. But I learned a lot doing all those mistakes. And also what I learned is that maybe having a theme that is too strong, I needed to be a much stronger designer at that time, and I was not. I was a beginner, and the theme was really, you know, very heavy on me, because opera, obviously I love opera, and I want to make a perfect game. And so for Onirim, I thought I want to be so free for the theme, and you know, being in a dream labyrinth, it allowed me to be very, you know, imaginative, and not saying, oh, I want to do this, but that's not coherent, because in real life in opera this doesn't work. You know, it was so, and staying in, so I love this freedom that it gave, and I stayed there. Maybe today I could go back to a theme that is more restraining, restrictive, but I'm also very happy to have this freedom, so this is why I stayed also in this universe. And I think that a lot of your fans, or speaking for myself, we love the idea of having one theme and one coherent artwork with one coherent designer like you. And thank you very much for your work. We're really happy to have your games. I think that the world is a better place with games like yours. Thank you so much. And do you have any message for your Mexican fans? Thank you for playing my games. Yeah, well, ya lo escucharon aquí. Muchísimas gracias, thank you very much. Thank you. And estamos muy felices porque tenemos otra entrevista para la Matatena. Thank you. To gain the right to pick the coin, you have to do something amazing. Okay? You want to try? Come on! Yeah. Something amazing, surprise us. What's your name? I'm Gaspar. Gaspar? Okay. Ladies and gentlemen! Gaspar is about to do something amazing! In 3, 2, 1, go! Hey! Hey! Whoa! Okay, Y estamos entrevistando a nuestra primera editorial en español que nos topamos por acá, y estoy hablando ni más ni menos que de Fractal. Fractal, para quienes no lo conozcan, ya han de tener por ahí de unos 8 años, si contamos cuando sacaron Arboretum y sacaron aquellas cosas. Yo creo que va a ser por ahí. Entonces, a mí me gustaría que nos hablaras un poquito de cómo fue el camino de entrada para poder llegar hasta acá, porque estar aquí no es cosa sencilla, ¿no? Y sé que, primero dime, ¿por qué empezaron con Arboretum? Platícanos un poquito de esa parte de la historia. Bueno, mi nombre es Simón, soy de Fractal. Yo la verdad es que no estuve en el comienzo de esta aventura. Yo la primera época de Arboretum y Paré, que fueron las primeras localizaciones, yo aún no estaba. Pero lo que me han contado es que mis compañeros, Jorge y José Manuel, ellos tenían sus trabajos regulares, uno era profesor, otro trabajaba en marketing de cine, pero los dos amaban los juegos de mesa y vieron una oportunidad, ¿no?, de localizar, de traer a Chile, traer al español juegos muy buenos que no estaban llegando a Chile. Entonces ellos se pusieron en contacto, en este caso con Zetaman, que es la editorial de Arboretum y Parade, le escribieron y Zetaman tuvo una muy buena acogida. Decidieron darle el ok con esta primera prueba, que fue Arboretum y Parade, pero ellos trabajaban en paralelo en sus cosas y el tema es que les fue muy bien. Trajeron Arboretum y Parade, lograron vender algunas unidades a España y se dieron cuenta de que esto era mucho trabajo, que tenía mucho potencial, pero que era muy difícil poder mantener su trabajo actual con este como emprendimiento, esta idea loca. Y decidieron, o sea, era la pregunta, o cerramos esto y ya fue, o renunciamos y nos dedicamos a full en este proyecto. Felizmente eso fue lo que pasó y ahí fue cuando me integré yo, 2017 más o menos. Muy bien.
Y ahí lo primero que hicimos fue muchas localizaciones, es decir, el mismo modelo. Buscar juegos de editoriales extranjeras que no existan en español, escribirle a las editoriales y hacer contratos para publicarlo en nuestro idioma. Y después de unos años, bueno, nos fue muy bien con eso, y después de unos años empezamos a desarrollar juegos originales, juegos de autores chilenos, argentinos, de distintos países, que ahí nosotros nos encargábamos de todo, de la edición del juego, de buscar al artista, de escribir el reglamento, y ahí también empieza el proceso inverso, de dar a conocer esos juegos a otras editoriales para que ojalá hagan una versión en francés, en inglés, etc. Y bueno, hoy después de 5 o 6 años desde que yo me incluí, ya estamos en Essen con un stand propio, y la verdad es que ha sido muy emocionante, estamos muy contentos, nuestros juegos han llamado mucho la atención, lo cual ha sido bastante interesante, ya que pensamos que íbamos a pasar medio desapercibidos, y la verdad es que no. Los alemanes y el público europeo se ha visto muy interesado en conocer cosas nuevas. Hasta les contamos que venimos de Chile, abren los ojos y es como wow. Así que nada, muy contento y muy emocionado. ¿Y cuál es el proceso para elegir o qué juego van a ustedes decidir hacer la localización? ¿Qué es lo que les llama la atención del juego para poder hacer ese tipo de cosas? Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos una línea editorial bastante marcada. Nosotros trabajamos principalmente juegos introductorios o familiares. Buscamos juegos que sean ojalá no muy costosos, tanto en precio como de entenderlos. Claro. Tratamos de ser en el fondo personas que están trayendo a este hobby cada vez a nuevos jugadores. Entonces ese es uno de los criterios más importantes. Otra cosa muy importante es que sea llamativo visualmente, que nos guste. O sea, obviamente el juego tiene que ser bueno, tiene que ser sólido, pero que estéticamente sea precioso. Porque para muchas personas el hecho de que sea bonito hace que lo tomen y que lean de qué va. Si es un juego que no les gusta mucho, que lo encuentran feo, no lo van a tomar ni siquiera. Entonces yo te diría que esos dos son como nuestros criterios más importantes. Y en el caso de apoyar nuevos talentos o apoyar a creadores o diseñadores de juegos que vienen de América Latina o que ustedes están publicando por primera vez, ¿cómo logran tratar de definir si un juego podría o no tener éxito? Para quizás a toda la gente que le esté llamando la atención contactarlos, enseñarles algún juego o algo así, ¿cómo qué es lo que pasaría ahí? Sí, es súper difícil porque uno tiene que ver la potencialidad. Claro. No solo lo que te están presentando, no solo el prototipo que te están enseñando, sino que también lo que dices tú, el potencial que tiene este juego, no solo para Chile, sino que para el mundo. Lo ideal es que no solo nos encante a nosotros, sino que sepamos que cuando se lo presentemos a otras editoriales, a ellos también les va a gustar. Y obviamente lo que se busca es innovación y entretención. Es decir, un juego que sea muy entretenido, que la gente lo pase muy bien jugándolo y que sea innovador. No queremos juegos que ya hayamos visto muchas veces lo mismo, que sean ideas más o menos conocidas, sino que sean juegos que sean un poco como... Y algo también que quiero destacar es la simpleza. O sea, juegos en nuestra línea editorial, juegos que se pueden explicar en 5 minutos es perfecto. Elegancia. Puede ser un juego difícil, puede ser difícil de dominar, puede tener mucha estrategia, pero que en cuanto a reglas se explique en 5 minutos, para nosotros es así como mucho mejor. Un juego que estás 20, 30 minutos explicando las reglas, como que no va mucho con nuestra línea editorial. Qué bien que tengan como ese tipo ya de compromiso con la manera en que editan juegos. Y por último, un mensaje para la gente que está viendo la Matatena, que son principalmente mexicanos, pero que también hay gente de todo Sudamérica, de América Latina. No sé qué quisieras decirles a ellos. Bueno, espero ir pronto. He escuchado de varias ferias en México muy grandes. Entiendo que el hobby está creciendo muchísimo. Nos encantaría ir pronto. Nosotros tenemos juegos de 31 minutos que ahí les puedo mostrar, que nos encantaría que lleguen a México, ya que distribuidores, publishers de México, que escuchen esto. Tenemos juegos de 31 minutos que queremos que vayan a México, sabemos que allá tienen muchísimos fans y nada, ojalá la hermandad entre latinoamericanos, entre chilenos, mexicanos, peruanos, argentinos siga creciendo y también el mundo de los juegos de mesa siga creciendo nada más. Pues esperemos que sí. Muchísimas gracias por la entrevista y seguimos viéndonos en la Matatena. Estoy aquí con uno de los creadores más prolíficos, más llamativos, más verdes, más green de los juegos de mesa. Y pues estoy aquí con el mero de 2F SPIEL, Friedman, Friese. Friedman, it's such an honor to speak with you. We're really happy. We know that in Mexico you have a lot of fans. Okay, yeah. I know they have a lot of questions to ask you. Okay, yeah. I have one, I have a couple, and I don't know if you will be able to answer. One is, what drives your creativity when creating board games? We know that all your board games are such different things in its own way. Each one of them is really unique
it's really its own thing. Why is that, and how do you manage to have that level of creativity? It's just like, it is that the uniqueness drives my creativity. It's just like, I just want to invent something really new. Not just a new worker placement or a new deck building, just a new structure, just a new game feel. Not just a new theme or just a new whatever artwork for an existing game feel or something like that, or another trivia game. No, it is like Fauna. It has to be something more in it to work on that, because I'm mostly bored about repetitions. So then this drives my creativity. Boredom drives my creativity as well. And then we have some other creativity, like mixed in another way. For example, in Copycat, which is a game of itself, which tries to manages to bring a lot of things together that are not usually. We know that you are a really experimental designer. And what do you think, given that you have such different games, if the world ends tomorrow, what do you think are 3 games that will define Friedman Friese as a designer as of now? Because I know that maybe tomorrow that's going to change. But if you have to think about 3 games that define the style of Friedman Friese, which one would you choose? I would choose 504 for the creativity about structure and mechanics and what is possible. I would choose Power Grid for the success and the being a business game, which is always something I like to play. And of course I would choose Finished because of the solo games. More than Friday, because Finished is a game I play more for me, myself. And it is a game of deck manipulation, which I also like. I like deck manipulations. A card deck to be structurized by play is something I'm really interested in. Sometimes you look like a really mathematical, methodical designer. Is that true, or do you come from other place? No, I just come from I'm mathematical. Perfect. And last thing, do you have any message for your fans in Mexico? Messages. It's difficult to. It's just like, what could I say? It's just like, if you want to play games, try very different games and try to find out different experiences. On the other hand, if you are really into game, try to design a game. But I know it's difficult, but it is very rewarding to design something, to create something for itself. It's what I live for, to create things. Thank you, and it shows. We want to congratulate you. We love your games. We have played a lot of them, and we really think that they are unique. So you are a unique designer, you are a unique person, and you make the world a better place by having your games. So thank you for that. Yeah, thank you. Yeah. Well, gracias amigos. Aquí ya tuvieron a Friedman Friese. Pues a ver, José Luis, dinos, ¿qué te vas a estar comiendo? Ya jugamos y ahora estamos comiéndonos una deliciosa hamburguesa de pollo y unas papas estilo coreano aquí en SPIEL Essen. A ver qué tal nos... La verdad ya toca un poquito de descanso, estuvimos platicando, seguro ya habrán visto que con los chicos de Fractal. Con los chicos de Fractal, pasamos jugamos. Ahorita con los chicos de Tomatos. De Two Tomatoes Game. Two Tomatoes. Ayer estuvimos comiendo también comida muy rica, muy apestosa, entonces por eso hoy decidimos unas hamburguesitas. Más light. Pero nos la hemos pasado muy bien, ¿verdad? La verdad sí, así que pues hay que comer para poder seguir jugando. Provechín. Provecho. But you gain from the luck. If you play here, you are spending luck, but you gain from here. You don't gain business, neither science. You have to find ways to get it. Okay? There are ways to get it, of course.
Chicos, estoy aquí con uno de los creadores también de grandes juegos, entre ellos obviamente Soul King, Teotihuacán y la cosa buena que viene sacando en este año, que es Tiletum. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas y platicar de eso. Just before this, you were telling us that you are borrowing a lot of the themes for your games from Mexico. Is there a reason for that? I was amazed by the ancient civilization. So, as you see, I also did different things. You know, I went to Mesopotamia, Egypt, but I was very amazed by Mesoamerican civilization, especially Mayan, Aztec, and Teotihuacan site, which is a mystery, you know. Yeah, I study a lot about this culture. And have you ever been to Mexico? Because no, unfortunately not. I really need to. I really need to come to Mexico. Yeah, there's a lot. You have a lot of fans there. So you have a lot of fans there that will be happy. I'm happy about it. Yeah. So now one last question. Over the last couple years, there's been a lot of Italian designers that have become really prolific and really famous, releasing a lot of really good games. Do you think there's a specific reason of why this is happening? Is there something behind that that is making Italian designers so prolific at this moment? I don't know how to answer this question. You know that traditionally Italian people are creative, you know, so it's not a surprise that they can emerge in creating things. Of course. So I think Italian school, that, as you say, I think you can recognize it, you know. Yes. And my opinion is that we inherited the Germans. We really learn from the master, which is the German school. And I think Italy now is the one who make more German than everyone else. Probably more than Germany either. I agree with you. I think that's happening a lot. And one last question. Now, you are a prolific designer, but if you had to choose 3 games that represent your style up to this moment, which games will my games or your games? Well, of course, Soul King is my masterpiece and the more brilliant idea I had. So that will be my baby forever. Yeah. If I had to choose, I love Tabannusi, because it's something that probably people didn't understand that much, but it's the most, except for Tolkien, is the most original design, most original and elegant. Because people often complain that there's not enough interaction in German games. Then when you put interaction, they complain they don't like it. So, but whatever. Yeah. I think Tabannusi is the deepest game and the most original. Perfect. A third pick would probably be Tiletum, which is straightforward, smooth, and probably one of the best of the season. Well, perfect. Thank you very much. Thank you for your time. It's such a pleasure meeting you. And do you have any message for your Mexican fans? I will come to visit Mexico. Perfect. And we will be waiting for you. Thank you very much. Y ya saben, ya tuvieron aquí la primicia y esperamos que sigan viendo videos de La Matatena. Como pueden ver, tuvimos oportunidad de conocer muchos diseñadores de juegos, creadores de contenido, editoriales, productores de juegos y además, ¿por qué no?, también jugar muchos juegos de mesa como Beer and Bread, Tokaido Duo, Splendor Duel, My Shelfie, Unconscious Mind, Séptima, Sanssouci, entre otros. La verdad creemos que esta es una experiencia única y que si son jugones deben de vivir al menos una vez en la vida. Es por eso que tenemos pensado subir otro video con consideraciones y tips que deben de tomar en cuenta para cuando quieran realizar el viaje. Créanme que lo recomendamos muchísimo. Esperamos que hayan disfrutado este formato de video. Díganos por favor si quieren seguir viendo videos de este tipo. La verdad nosotros lo disfrutamos mucho. Por lo pronto nos despedimos, no sin antes desearles que jueguen mucho, que jueguen bien y que sigan viendo La Matatena. I love it. Since you were a little boy, right? Yeah, I did it. Yeah, that means that you're really smart.